So good evening. So basically this is the second lecture of exam mapping series. Okay, সবাই জয়েন করেছো? Okay, welcome to all of you. Am I audible? শুনতে পাচ্ছো সবাই? Okay. So previous lecture আমি that is exam mapping series এই সিরিজে 15 lectures আমি 15 problems discuss করেছিলাম from the topic differential calculus, right? Differential integral calculus, linear algebra. So basically in today's lecture I will discuss total 15 problems on the topic differential calculus, integral calculus, classical algebra, okay, linear algebra as well as differential equation. Okay, so প্রতিটা প্রবলেমের জন্য 2 মিনিট করে টাইম পাবে। ট্রাই টু সলভ উইদিন 2 মিনিটস প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো কিনা সেটা দেখবে, ঠিক আছে? জাস্ট টেক এ পেন অ্যান্ড পেপার। ওকে, রেডি? প্রতিটা প্রবলেম সলভ করার জন্য 2 মিনিট করে টাইম দেবো, ঠিক আছে? সো ট্রাই টু সলভ উইদিন 2 মিনিটস। ওকে, ঠিক আছে? রেডি এভরিওয়ান? সো আমি যে প্রবলেমগুলো এই সিরিজে ডিসকাস করছি সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে, বিকজ এখানে আমি যে নোটসগুলো প্রোভাইড করেছিলাম, যা যা স্টাডি মেটেরিয়ালগুলো দিয়েছি সেখানকার কিন্তু প্রবলেম নয়, এগুলো দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রবলেম। ওকে, সো এই প্রবলেমগুলি সলভ করে পুরো সিলেবাসটা তোমার অলওয়েজ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? লিমিট, কন্টিনিউটি, ডিফারেন্সিয়াল প্রবলেম থাকবে শিওর, ঠিক আছে? সো ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস অনেকের প্রবলেম হয়। সো এই সিরিজে যে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো সেই প্রবলেমগুলি সলভ করতে পারো, দেখবো অনেক কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং পুরো এসএলএসটির যে সিলেবাসটা আছে সবসময় তোমরা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকবে, ঠিক আছে? সো ওয়ান ডে মানে জাস্ট আমি একদিন পর পর 15 to 20 প্রবলেমস ডিসকাস করবো, 30 প্রবলেম ডিসকাস করতে পারি, দ্যাট ডিপেন্ডস অন টাইম বেসিক্যালি। ওকে, সো চলো স্টার্ট করা যাক। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট প্রবলেম অফ টুডেস lecture. Just see this problem. Try to solve this problem within 2 minutes. Okay, try to solve this problem within 2 minutes. Time is start now. Please solve this problem. Try to solve this problem within 2 minutes. Okay, we have to find the limit of 1 by x square plus 2013 to the power x divided by e to the power x minus 1 minus 1 by e to the power x minus 1 as x tending to 0. So try to solve this problem. Okay, take a pen and paper and try to solve this problem within 2 minutes. We have to find the limit of 1 by x square plus 2013 to the power x divided by e to the power x minus 1 minus 1 by e to the power x minus 1. Try to solve this problem. Okay, আচ্ছা আমি 1 মিনিট 30 সেকেন্ডস টাইম দেবো, ঠিক আছে? তার বেশি দেওয়া যাবে না, বিকজ প্রতিটা প্রবলেমের জন্য তোমার 1.5 মিনিট টাইম পাবে, ঠিক আছে? Okay, so time is stop. Just see this problem. We have to find the limit. We have to find the limit of limit x tends to 0. Just see limit x tending to 0, 1 by x square, right, plus 2013 to the power x divided by e to the power x minus 1 minus 1 by e to the power x minus 1, right? So this equal to limit x tending to 0
right? So 1 by x square plus LCM will be e to the power x minus 1. So 2013 to the power x minus 1. Now we know this result. Limit extending to 0, limit extending to 0 e to the power x minus 1 divided by x. So that equal to 1, right? We know this. Limit extends to 0 e to the power x minus 1 divided by x. So that equal to 1. Also, we know that limit extending to 0 a to the power x minus 1 divided by x. So this equal to log a, right? Limit extends to 0 a to the power x minus 1 divided by x. So this equal to log a. Okay. So this equal to, that means limit extending to 0, okay, 1 by x square plus this can be written as 2013 to the power x minus 1 divided by x into x divided by e to the power x minus 1. ঠিক আছে? Okay, so this equal to limit extending to 0 1 by x square plus limit extending to 0 2013 to the power x minus 1 divided by x into limit extending to 0 x divided by e to the power x minus 1. Now just see this 1 by 0, that is infinity, right? Plus this will be log 13, right? Limit extends to 0 to the power x minus 1 divided by x. So this will be log a. So 2013 into limit extends to 0 x by e to the power x minus 1 by x. So that is 1, right? So infinity plus something, that means that will be infinity. Okay, ঠিক আছে? Concept clear? বোঝা গেল? So which option is correct? This approaches to plus infinity. Okay, ঠিক আছে? So next problem. Just see this problem. Complex number problem এটা তোমরা এই টাইপের প্রচুর প্রবলেম সলভ করেছো, ঠিক আছে? So try to solve this problem. Try to solve this problem. যে প্রবলেমগুলো সলভ করছো সেই প্রবলেমগুলো ভালো করে একবার ক্লাস কমপ্লিট করবার নোটসটাকে ফ্রেশ করে লিখে নেবে, ঠিক আছে? প্রবলেমগুলো একবার সলভ করে নেবে, ঠিক আছে? Try to solve this problem. What is given? We have two complex numbers. Z1 is 2 plus 3i, Z2 is 3 plus 4i, be 2 points in the complex plane. Then a set of complex numbers Z satisfying this condition represents a straight line, a point, a circle, a pair of straight line. Try to solve this problem. Z1 is given 2 plus 3i, Z2 is 3 plus 4i. We have to then the set of complex numbers Z satisfying this condition represents a. কি হবে? Try to solve this problem. Okay, 1 minute 30 seconds. Yes, that will be circle. Very good. Very good. So obviously this represents a circle. Just you put time up. Okay, z minus z1 square, right? Z minus z1 square plus z minus z2 square is equal to z1 minus z2 square. এই ফর্মে যদি থাকে একদম ডিরেক্টলি বলে দেবে সার্কেল, ক্যালকুলেশন করার দরকার নেই। z minus z1 square plus z minus z2 square is equal to z1 minus z2 modulus of z1 minus z2 square. So that's represents circle. দেখো আমি জাস্ট তোমরা বাড়িতে সলভ করে নেবে। জাস্ট z is equal to আমি কি পুট করব? পুট z is equal to x plus iy, right? Minus z1 is given 2 plus 3i, ঠিক আছে? Plus z is x plus iy minus z2 is 3 plus 4i. Okay, z1 minus z2, that means the 2 plus 3i, okay, minus 3 plus 4i. এটা ক্যালকুলেশন করবে, ঠিক আছে? Just use just solve this, you get x square plus y square minus 5x. এটাকে সিম্পলিফাই করতে নিশ্চয়ই পারবে। x square plus y square minus 5x minus 7y
plus 18 is equal to 0. So this represents a circle. Okay, so option C is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, so next problem. So এই প্রবলেমটা আমি কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে দিয়েছি। So next problem, this is the problem of theory of equations. So try to solve this problem. Try to solve this problem. 1 minute 30-second time. So try to solve this problem. Alpha and beta are the roots of the equation x square minus x plus 1 is equal to 0. We have to find the value of alpha to the power 2013 plus beta to the power 2013 is. এই টাইপের প্রবলেমগুলো পিএসসি তে দিয়েছিল। ওকে, মোস্ট প্রবাবলি পিএসসি 2011 or 2012 এ এই টাইপ প্রবলেম দিয়েছিল। ঠিক আছে, সো ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। এই টাইপের প্রবলেম, সেম টাইপের প্রবলেম পিএসসি 2000 মোস্ট প্রবাবলি 11 or 12 কোন একটা ইয়ারে দিয়েছিল। ঠিক আছে, try to solve this problem. Stop. Okay. Alpha and beta are the roots of the equation x square minus x plus 1 is equal to 0. First of all, we have to find the roots of this equation, right? We have to find the roots of the equation. So Sridhar Acharya formula apply karo. So x is equal to minus b, that is plus 1 plus minus root over b square minus 4ac divided by 2a. That means 1 plus minus root 3i divided by 2. That means x is 1 plus root 3i divided by 2 and 1 minus root 3i divided by 2, right? We know that omega is minus 1 minus I root 3 divided by 2 and omega square, that is minus 1 plus I root 3 divided by 2. দেখো আমি কি পেয়েছি এখানে 1 plus root 3i by 2, that means এটা যে মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, so basically this is the value of minus omega. 1 minus root 3, দেখো মাইনাস সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, minus and they multiply, so 1 minus I root 3 by 2, so this is minus omega square. Okay, so 1 alpha and beta are the roots of this equation. Suppose alpha is minus omega and beta is minus omega square, so we have to find the value of alpha to the power 2013, beta to the power 2013, that means alpha is minus omega to the power 2013, omega beta is minus omega square to the power 2013. Okay, clear up to this? ঠিক আছে, so this will be, that is minus omega to the power 2013 minus omega square to the power 2013. ঠিক, so this can be written as omega cube to the power, দেখো 3 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডার পাবে, দেখবে কোশ্চেন যেটা ভ্যালু পাবে সেটা হচ্ছে 671, দ্যাট ইজ এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, ওমেগা কিউব টু দি পাওয়ার 671। ঠিক আছে, এটাকে আমি কি লিখতে পারি, দিস উইল বি ওমেগা টু দি পাওয়ার মাল্টিপ্লাই করবে, সো দিস উইল বি ওমেগা কিউব টু দি পাওয়ার 1342। নিশ্চয়ই ক্যালকুলেশনটা করতে পারবে। সো ওমেগা কিউব ইজ 1, দ্যাট ইজ -1 সো দিস উইল বি -2। আই রিপিট দিস, এই টাইপের প্রবলেম পিএসসি 2011 অর পিএসসি 2012 কোনো একটা ইয়ারে দিয়েছিল। আমি যে থিওরি অফ ইকুয়েশনের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটা প্রোভাইড করেছিলাম সেখানে দেখবে এই টাইপের প্রবলেমগুলো দেওয়া ছিল। ঠিক আছে, ওকে, ক্লিয়ার? সো নেক্সট প্রবলেম, জাস্ট সি দিস প্রবলেম, ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। The value of the integral -1 to 1 x to the power 2013 divided by e to the power modulus x into x square plus cos x plus 1 by e to the power modulus x dx is equal to, just solve this problem. Okay,
ইন্টিগ্রেশন, ডেইলি ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেমগুলো এই সিরিজের প্রতি লেকচার ইন্টিগ্রেশনের প্রবলেমগুলো থাকবে, বিকজ ইন্টিগ্রেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো পিএসসি বলো, এসএলএসটি বলো, ইন্টিগ্রেশন থেকে প্রবলেম ডেফিনেটলি থাকে, ঠিক আছে। সো ভালো করে ডেইলি ইন্টিগ্রেশনের যে আমি যে সিরিজটা দ্যাট ইজ এক্সাম ম্যাপিং সিরিজে ডেইলি আমি ইন্টিগ্রেশন থাকবেই, ওকে। ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, ঠিক আছে, এগুলো ডেইলি থাকবে, ঠিক আছে। প্র্যাকটিস সলভ দিস প্রবলেম। একদম ইজি প্রবলেম, জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স which option is correct. Try to solve this problem. Which option is correct? Which option is correct? Time up. দেখো আমি এটাকে কি করতে পারি, সেপারেট করতে পারি। সো দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ইন্টিগ্রেশন -1 to 1 x to the power 2013 ডিভাইড বাই e to the power modulus x into x square plus cos x dx, right? Plus integration -1 to 1 by e to the power modulus x dx, right? Now we know that this is a very very important result. Minus a integration minus a to a fx dx. So this will be 2 integration 0 to a fx dx. If the function fx is an even function, right? If fx is even function, if fx is even function, and this will be 0 if fx is odd. Take what is even function? A function fx is said to be even function if f of minus x is equal to fx. What is the definition of odd function? That is f of minus x is equal to minus f. দেখো এখানে x এর জায়গায় মাইনাস x রিপ্লেস করবে, দেখো এটা তুমি মাইনাস fx হবে। সো ঠিক 20 odd number, ঠিক। So this function, this integral will be odd function, right? So this will be 0, ঠিক। তাহলে আলটিমেটলি এটাকে কি লিখতে হবে, 2 times of integration 0 to 1. This is an even function, right? 1 by e to the power modulus x dx. So this is an even function, this is an even function, and this is an odd function. Since this is odd, so this integral will be 0. So 2 times of integration 0 to 1, 1 by e to the power modulus x dx. 0 to 1, that means mod x will be x. In this we know that mod x, that will be x if x is positive, right? And mod x is minus x when x is negative. So this will be simply e to the power x. So 2 e to the power minus x, that means minus e to the power minus x. So limit is 0 to 1, that is 2 e to the power minus 1 minus plus e to the power 0, that is 1. Okay, so which option is correct? 2 into 1 minus e to the power minus 1. So option D is the correct answer. Okay, clear? Very good. যে সুমন সামন্ত ক্লিয়ার হয়, ভেরি গুড। যারা যা সলভ করতে পেরেছে, ভেরি গুড, ওয়েল ডান। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। ভেরি গুড। নেক্সট প্রবলেম, সলভ দিস প্রবলেম, ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। ওকে, 15 প্রবলেমস ডিসকাস করব। ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। ফাইন্ড দি লিমিট of 1 by x root over of 1 plus x minus root over of 1 plus 1 by x square as x tends to 0. লিমিটের প্রবলেম পিএসসি থেকে প্রতি বছরই থাকে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লিমিট, কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়ালটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। আমি আজকে লিমিটের প্রবলেম থাকবে, কন্টিনিউটি এবং ডিফারেন্সিয়ালিটির প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো একটু পরে, ঠিক আছে। তো ডিফারেন্সিয়ালিটি থেকে আমি যে 4 লেকচার্স আমি তোমাদের প্রোভাইড করেছি, সেই 4টে লেকচার খুব ভালো করে দেখবে। সেখানে আমি ডিফারেন্সিয়ালিটি অনেক শর্ট ট্রিক ডিসকাস করে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে। সো যে 4 লেকচার্স আমি আপলোড করেছি, ওখানে নিয়ার অ্যাবাউট 40 to 50 প্রবলেম তোমরা যদি সলভ করতে পারো ডিফারেন্সিয়ালিটি থেকে, পিএসসি সমস্ত প্রবলেমগুলো ওখানে সলভ করে দিয়েছি আমি, ঠিক আছে। সো পিএসসির ডিফারেন্সিয়ালিটি থেকে যে প্রবলেমগুলো আসার মতন, সেগুলো ক্লাসে আমি অলরেডি ভিডিওগুলো আপলোড করে দিয়েছি, তারা দেখে দেখোনি, দেখে নেবে একবার, ঠিক আছে। ডিফারেন্সিয়ালিটি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট।
কন্টিনিউটি, ডিফারেন্সিয়াবিলিটি অ্যান্ড লিমিট, এখান থেকে প্রবলেম থাকবেই কিন্তু। ওকে, সো ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। Which option is correct? Which option is correct? Very good, very good. So this equal to, that is we have to evaluate limit x tending to 0, 1 by x root over of 1 plus x minus, it is simplify or x square plus 1 by x square, that means root over of 1 plus x square divided by x. So this equal to limit x tending to 0, limit x tending to 0, LCM is x root over of 1 plus x minus root over of 1 plus x square, right? What key form? 0 by 0 form, right? So we have to apply L'Hopital rule. So this is 0 by 0 form. Okay? So now we have to differentiate numerator as well as denominator, right? So this equal to limit x tending to 0. The root x ke jodi tumi differentiate koro, that is 1 by 2 root x, right? So 1 by 2 root over 1 plus, এটা differentiate করো 1 by, that is এটাকে আমরা differentiate করব, that means 2x, right? 2x by root over of 2 root over of 1 plus x square divided by 1. একদম ক্লিয়ার নাকি? 2x তো এখানে 2 ক্যান্সেল হয়ে যাবে আলটিমেটলি, কারণ x by root over of 1 plus x square, so x is equal to 0 put করো, so this will be 0, ultimately this will be 0 by something, that means 0, ঠিক? So 1 by 2. So which option is correct? So option B is the correct answer. Okay, ঠিক আছে? Okay, so next problem, just see this problem. Complex number, it's very very important. Okay, try to solve this problem. It is given that if z is equal to x plus iy, where x and y are real numbers and I is equal to root over minus 1, then the points x comma y for which z minus 1 by z minus I, that is a real number, that is imaginary part should be 0, lie on an ellipse, circle, a parabola, a straight line. ইলিপস, সার্কেল হওয়ার চান্স নেই, প্যারাবোলা হবে না, ইলিপসও হবে না, একদম ডিরেক্টলি স্ট্রেট লাইনই হবে। করো, দেখো দেখো সার্কেল বা ইলিপস এর কোনো প্রশ্ন নেই, কারণ দ্যাট ইজ এ রিয়েল নাম্বার পাবে, তাহলে হবে না। দেখবে, করো। জেড ইজ ইকাল টু কি কনসিডার করবে? জেড ইজ ইকাল টু এক্স প্লাস আই ওয়াই কনসিডার করো, জাস্ট সলভ করো। আমি এই টাইপের প্রচুর প্রবলেম যে কমপ্লেক্স নাম্বারে যে স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়েছিলাম, সেখানে এই টাইপের অনেক প্রবলেম দেখবে আছে, সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে, মোটামুটি কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে নিয়ার অ্যাবাউট 99 প্রবলেমস আমি মনে হয় দিয়েছিলাম, ঠিক যতটুকু মনে পড়ছে আমার। সো সব প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে কিন্তু। ওকে, ওকে, টাইম আপ। দেখো z is equal to x plus iy, right? Z minus 1 divided by z minus I. So we have to put x, z is equal to x plus iy. So x plus iy minus 1 divided by x plus iy minus I. The real part, that is x minus 1 plus iy, x plus taking I common, y minus. এবার আমি কি করব? কনজুগেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, দ্যাট ইজ x মাইনাস i ইন্টু y মাইনাস 1 ডিভাইড বাই x মাইনাস i ইন্টু y মাইনাস 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই। এবার নিশ্চয়ই এটাকে সিম্পলিফাই করতে পারবে। এটাকে সিম্পলিফাই যদি করো, ইউ গেট দিস টাইপ, এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই, আমি আর সিম্পলিফাই করছি না, ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস 2y প্লাস 1, ঠিক আছে? প্লাস আই ইন্টু, সিম্পলিফাই করলে পাবে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস 1 ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার plus y square minus 2y plus 1. So this is the imaginary part, this is a real part, right?
it is given that, what is given, it is given that this is the real part, just a minute, and this is imaginary part, right? So it is given that z minus 1 by z minus I, that is a real, so imaginary that must be 0. Since it is given that that is real, so this will be 0. So x plus y minus 1 divided by x square plus y square minus 2y plus 1 is equal to 0. So this implies x plus y minus 1 is equal to 0. That means x plus y is equal to 1. Okay, ঠিক আছে? So which option is correct? That is option D is the correct answer. ঠিক আছে? Clear? Very good. যে solve করতে পারছো, very good. Next problem. Try to solve this problem. Limit of x sine 1 by e to the power x, okay, as x tends to 0. Try to solve this problem. একদম ইজি প্রবলেম, দেখি অ্যান্সার দেওয়া উচিত। কি হবে এটা অ্যান্সার? কারেকশন করো, x এরকম হবে না, x sin 1 by e to the power x. ভেরি গুড সুশান্ত সরকার, ভেরি গুড। সুশান্ত, তুমি আগের দিন যে প্রবলেমটা আমি বলেছিলাম ডিফারেন্সিয়েটের, সরি হ্যাঁ কন্টিনিউটির একটা প্রবলেম আমি বলেছিলাম, তো আই থিঙ্ক আমি সেটা কারেকশন করে দিয়েছিলাম, আই এম সরি ফর দ্যাট। দেখো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ধরো এরকম আছে যে সাপোজ নোট দিস পয়েন্ট, লিমিট এক্সটেন্ডিং টু 0, স্টপ। যারা সলভ করতে পারছে ভেরি গুড। লিমিট এক্সটেন্ড, খুব ভালো করে শুনবে, limit extends to 0 sin 1 by x, that does not exist, that does not this point. Similarly, limit extends to 0, limit extending to 0 cos 1 by x does not exist. কিন্তু যদি x দিয়ে মাল্টিপ্লাই থাকে তাহলে কি ভ্যালু হবে 0, that is limit extending to 0 x sin 1 by x, that is 0, limit extending to 0 cos, sorry, x cos 1 by x, that is 0. x দিয়ে মাল্টিপ্লাই থাকে সেটা অবশ্যই কি হবে 0। একই রকম ভাবে জাস্ট নোট দিস পয়েন্ট, সাপোজ এরকম আছে লিমিট এক্সটেন্ডিং টু 0, সাপোজ x ইনটু সামথিং, কি বলবো, x ইনটু মনে করো এখানে আছে যাই হোক ই টু দি পাওয়ার x বা ই টু দি পাওয়ার যাই থাকে, x যদি মাল্টিপ্লাই থাকে তাহলে অবশ্যই ভ্যালুটা কি হবে, অলওয়েজ 0, ঠিক আছে? সো দিস উইল বি লিমিট এক্সটেন্ডিং টু 0, ক্যালকুলেশন করারই দরকার নেই, সো দিস উইল বি 0, সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম। এই প্রবলেমটা কি, হ্যাঁ দেখো এই প্রবলেমটা বেসিক্যালি এটাই, প্রবলেমগুলো আমরা কি দিয়ে সলভ করি, Clay-Hamilton theorem. What is Clay-Hamilton theorem? Clay-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. ঠিক আছে? Every square matrix satisfies its own characteristic equation, that is known as Clay-Hamilton theorem. So first of all, we have to find the characteristic equation of this matrix. Okay, so try to solve this problem. দেখো প্রবলেম সলভ করতে পারছো কিনা। Start. We have to find, it is given that I is the identity matrix, P is the matrix 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus 2, that is this is a diagonal matrix, right? Then the matrix PQ plus 2P square is equal to, which option is correct? What is characteristic equation? That is determinant A minus lambda is equal to 0, that is called the characteristic equation. The roots of the characteristic equation are called eigenvalues, right? So eigenvalues er prochur lecture, eigenvalues, diagonalizability, and that is a matrix diagonal hobe kina, eigenvalues near about 4, that is total 80 problems আমি eigenvalues এবং eigenvectors থেকে ডিসকাস করে দিয়েছিলাম, কোন একটা ম্যাট্রিক্স ডায়াগোনালাইজেবল হবে কিনা তার কন্ডিশনটা অনেকগুলো ডিসকাস করেছিলাম। যদি তুমি এরকম হয়, যদি সমস্ত আইগেনভ্যালু ডিস্টিংক্ট হয় তাহলে সেটা ডায়াগোনালাইজেবল হবে, ঠিক?
যদি ডিস্টিংক্ট না হয় তখন আমরা দেখিয়েছি অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি আর জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি। ইফ অ্যালজেব্রিক মাল্টিপ্লিসিটি ইজ ইকুয়াল টু জিওমেট্রিক মাল্টিপ্লিসিটি দেন ইট ইজ ডায়াগোনাল। সো আমি টোটাল 80 প্রবলেমস আইগেন ভ্যালুস অ্যান্ড আইগেন ভেক্টরস থেকে ডিসকাস করে দিয়েছিলাম, সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে। ওকে, try to solve this problem. So first of all, find the characteristic equation of this matrix, that is determined a minus lambda is equal to 0. What is a? That is p minus lambda is equal to 0. Calculation karo. Okay, you get the matrix, you get the characteristic equation, then apply Clay-Hamilton theorem. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. Apply this, then you get the answer. Solve this problem. Okay, very good. Mithu, Najmita, Ushnuta, very good. Question number ta debe. Okay, so next. So what is the characteristic equation? The characteristic equation is determined p minus lambda I is equal to 0. That means just diagonal থেকে lambda sub, that is 1 minus lambda 0 0 0 minus 1 minus lambda 0 0 0 minus 2 minus lambda is equal to 0. It is very important. If a matrix is an upper triangular matrix or lower triangular matrix or diagonal matrix, then what is the determinant value? Just product of the diagonal elements. যদি কোনো ম্যাট্রিক্স আপার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হয় অথবা লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স হয় অথবা ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হয়, তাহলে তার ডিটারমিনেন্ট ভ্যালু কি হবে? জাস্ট প্রোডাক্ট অফ দি diagonal elements. That means so this will be 1 minus lambda into minus 1 minus lambda into minus 2 minus lambda. Okay? So this equal to 0. Now just simply multiply, you get lambda cube plus 2 lambda square, lambda cube plus 2 lambda square minus lambda minus 2 is equal to 0. Okay, now apply Clay-Hamilton theorem. Clay-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. So by Clay-Hamilton theorem, every square matrix, that is here the matrix is p, sorry there is pq, lambda cube, sorry, that is p cube plus 2p square minus p minus 2i is equal to 0. So this implies that p cube plus 2p square is equal to p plus y. So which option is correct? So option C is the correct answer. Okay, p cube plus 2p square is equal to p plus 2y. So option C is the correct answer. So it is very important, if a matrix is an upper triangular matrix or a lower triangular matrix or a diagonal matrix, then what is the determinant value? Just product of the diagonal element. Okay, for example, suppose if we consider this matrix, suppose A B C, সেখানে আমি নাম্বার দিয়ে বলি, suppose 1 2 3 0 2 4 0 0 5. This is the upper triangular matrix, right? So what is the determinant value? Just product of the diagonal elements. Okay, একই রকম যদি ম্যাট্রিক্স ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে জাস্ট ডায়াগোনাল এলিমেন্টস এর মাল্টিপ্লিকেশন। ওকে, ঠিক আছে, চলো নেক্সট প্রবলেম, ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। ইট ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল, দিস জাস্ট ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। দেখো, try to solve this problem. This set of all 3 cross 3 real matrix, a relation is defined as follows: a matrix A is related to B if and only if there exists a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP. Okay, এখানে রিলেশনটা কি করে ডিফাইন করা আছে? The relation is defined as B is equal to P inverse AP. A and B are related in such a way that B is equal to P inverse AP. Then the relation is symmetric, reflexive but not transitive, reflexive, symmetric but not reflexive, transitive but not symmetric, symmetric, transitive but not reflexive, equivalence relation. What is equivalence relation? A relation is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric as well as transitive. ঠিক আছে, যদি তিনটা প্রপার্টি স্যাটিসফাইড করে, দ্যাট ইজ রিফ্লেক্সিভ, সিমেট্রিক অ্যান্ড ট্রানজিটিভ, দেন ইট ইজ অ্যান ইকুইভ্যালেন্স relation. Okay, what is reflexive? That is
A is related to A. What is symmetric? A is related to B implies that B is related to A. And what is transitivity? A is related to B, B is related to C implies that A is related to C. This is known as transitive property. Okay, try to solve this problem. What is the given relation here? Here the relation R is defined as A is related to B if and only if B is equal to P inverse AP. B is equal to P inverse AP. We have to check, is it equivalence relation or reflexive symmetry but not transitive? Just try to solve this problem. What is the reflexivity? A is related to A, that is A comma A belongs to R. What is symmetric? A is related to B implies that B is related to A. This is reflexive, this is symmetric, and A is related to B, B is related to C implies that A is related to C. Try to solve this problem. Okay, try to solve this problem. Try to solve this problem. What is a reflexivity? Just stop. Time হয়ে গেছে। দেখো, reflexivity means A is related to A, right? That means A comma A belongs to. So first for reflexivity, obviously দেখো আমি কি লিখতে পারি, দেখো A is related to A, তাই না? That means A comma A belongs to R কখন হবে? If A is equal to এই ফর্মে যদি লিখতে পারি A is equal to A inverse, এই ফর্মে, তাই না? A is equal to A inverse A, এই ফর্মে যদি লিখতে পারি, ঠিক আছে? তাই দেখো আমরা তো এটা লিখতেই পারি না, এখানে আমরা কি ফর্মে লিখতে পারি? A is equal to, আমরা লিখতে পারি না A inverse আইডেন্টি, লিখতে পারি? দেখো তো লেখা যাবে না? একটু ভুল লিখলাম, এভাবে লিখি না, আই ইনভার্স না, আমাকে মাঝখানে এ লিখতে হবে, আই ইনভার্স এআই। দেখো লিখতে পারি কিনা? A is equal to I inverse AI লিখতে পারি। দ্যাট মিন্স আমরা এই ফর্মে পাচ্ছি B is equal to P inverse AP. What is P? A matrix A is related to B if and only if there exists a matrix P such that B is equal to P inverse AP, right? So A can be written as I inverse AI, right? দেখো P inverse AP দেখতে পাচ্ছো? P inverse AP, I inverse AI লিখতে পারি, A is equal to I inverse AI. So this implies that A comma A, so that belongs to R, that is A is related to A. Okay, so now we have to show symmetric property. So next number 2, for symmetry, suppose A comma B belongs to R. What does it mean? That means A is related to B. What is our target? We have to show that B is related to A. A is related to B. That means, so this implies that B is equal to P inverse AP লিখতে পারি। So this implies PB, P দিয়ে multiply করছে, so PP inverse, that means I, right? PB is equal to AP. We can write this, লিখতে পারি আমরা। So this implies that PB P inverse, so that is A P inverse. So P into P inverse, that means I, right? P into P inverse, that is identity. A into identity, that means A, right? So that means what we get, P B P inverse is equal to A. আমাকে কি প্রুভ করতে হবে?
B is related to A. What is our target? B is related to A. That means we have to show A is equal to A form. A is equal to P inverse A form. That means দেখো আমরা কি লিখতে পারি? A is equal to P কে আমি কি লিখতে পারি? P inverse তার inverse into B P inverse. দেখো জাস্ট ইউ কনসিডার, এটাকে তুমি জাস্ট A কনসিডার করো, বা দেখো এই ফর্মে পাচ্ছি A is equal to P কনসিডার করো, এটাকে P কনসিডার, A is equal to P inverse AP, এই ফর্মে পেয়ে যাচ্ছি, এটাকে P কনসিডার করো, A is equal to P inverse AP. That means B is related to A. বোঝা গেল কি না? একদম ক্লিয়ার, বোঝা গেল? A is related to B, that is B is equal to P inverse AP. We have to show B is related to A. That means A is equal to আমি এই ফর্মে কনভার্ট করতে হবে, দেখো আমি এই ফর্মে কনভার্ট করে নিচ্ছি। ওকে, so the relation is symmetric. So this implies that the relation R is symmetric. Okay, ঠিক আছে? So now we have to show transitivity property. What is transitive property? A is related to B, B is related to C, implies that A is related to C. ঠিক আছে, তাহলে আমি এখানে কি কনসিডার করব? A is related to B, that is A comma B belongs to R. B is related to C, that is B comma C belongs to R. What is our target? We have to show A is related to C. That is our target. ঠিক আছে, so when A is related to B, that means B is equal to P inverse AP. B is related to C, B is related to C, that means C is equal to, দেখো A is related to B, that means B is equal to P inverse AP. দেখো ঠিক লিখলাম তো? ওকে, এটাও ক্লিয়ার? B is related to C, that means আমি কি লিখতে পারি? C is equal to P inverse, P না, এখানে অন্য একটা ম্যাট্রিক্স কনসিডার করি, Q inverse BQ. দেখো লিখতে পারি কিনা? লেখা যাবে। ওকে, so what is our target? A is related to C, that means we have to show C is equal to something inverse A, what matrix, এই ফর্মে প্রুফ করতে হবে, একই না? ওকে, দেখো বোঝা গেল? তাহলে এবার দেখো আমি কি লিখতে পারি? C is equal to Q inverse BQ, তো from this relation, that is Q inverse, what is B? B is P inverse AP. What is B? B is P inverse A. This can be written as Q inverse P inverse A PQ. P, we know this property, reversal property, right? AB inverse, that is B inverse A inverse. So that is P Q inverse A PQ. এটাকে তুমি P কনসিডার করো। So C is equal to P inverse AP. That means আমি কি বলতে পারি? So A is related to C. Clear? So transitive property satisfied. So the relation R is symmetric, R is reflexive, and R is transitive. So the relation is an equivalence relation. So which option is correct? So option D is the correct answer. Is it clear? Write on chat box everyone. Is it clear? Is it clear? Reply all please. বোঝা গেছে? Clear? Clear? Okay, একদম ইজি, ভেরি গুড। ওকে, চলো নেক্সট প্রবলেম।
try to solve this problem. It is also an example from relation. Try to solve this problem. For any two real numbers a and b, a is related to b. It is given that a is related to b if and only if sin square a plus cos square b is equal to 1. The relation R is reflexive but not symmetric, symmetric but not transitive, transitive but not reflexive, and it is an equivalence relation. What is the equivalence relation? A relation R is said to be an equivalence relation if it is symmetric, reflexive, as well as transitive. Okay, if these three properties satisfied, then we say that the relation R is an equivalence relation. Okay, so try to solve this problem. It's very simple problem. Try to solve this problem. Here the relation R is defined in such a way that a is related to b if and only if sin square a plus cos square b is equal to 1. Sin square a plus cos square b is equal to 1. Very good, 𝗦𝗲𝗃𝗊 না করেই কোনো প্রবলেম সলভ করবে না। ওকে, ফার্স্ট অফ অল প্রবলেমটা খুব ভালো করে দেখো, দেখে সময় নাও, ঠিক আছে? এরকম তুমি যদি আরবিট্রারি তুমি চুজ করো না, দ্যাট ইজ নট এ প্রপার ওয়ে, ঠিক আছে? সিনসিয়ারলি ক্লাসটা ফলো আপ করো, টেক এ পেন অ্যান্ড পেপার, প্রতিটা প্রবলেম সলভ করার ক্লাসে সলভ করার ট্রাই করো। ওকে, আমি নিয়ার অ্যাবাউট ইন দিস সিরিজ নিয়ার অ্যাবাউট 400 to 500 প্রবলেম সলভ করে দেবো। সো ভালো করে সলভ করো, প্র্যাকটিস ভালো করে করো, দেন অবভিয়াসলি ডেফিনেটলি you will achieve your target 100% sure. So just focus on your mission. এখন শুধু ভালো করে পড়াশোনা করো, প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? আমি মোটামুটি রিয়েল অ্যানালিসিস মোটামুটি কমপ্লিট, ঠিক আছে? 2D 3D আর ডিনামিক্সটা বাদ আছে, সেটা আমি কমপ্লিট করে দেবো। এই যে সিরিজটা ডিসকাস করছি, এই সিরিজের প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করবে, নিয়ার অ্যাবাউট 400 to 500 প্রবলেম সলভ করবো, পিএসসির প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো, ঠিক আছে? সো আমি যেটা প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো পুরো সিলেবাসের উপর, অ্যাটলিস্ট প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকা। জানি অনেক কিছু ভুলে গেছো, প্র্যাকটিস করলে আবার সেগুলো জিনিস মনে পড়ে যাবে, ঠিক আছে? এই কারণেই কিন্তু এই সিরিজটা নেওয়া, যাতে পুরো সিলেবাস তোমাদের প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো, বিকজ টাইম ইজ ভেরি শর্ট। তোমরা এই শর্ট টাইমের মধ্যে এত কিছু পড়ছো, ভেরি গুড। তার কারণ তোমরা, আমি জানি যে অনেক দিন পড়াশোনা করো না, অনেকদিন অন্য লাইনে চলে গেছো, সেখান থেকে এসে 1 মাস টাইম আছে, একটু বেশি আছে। সো দিস 50 days, নিয়ার অ্যাবাউট 50 days, তো ভালো করে নিজেকে সময় দাও, ঠিক আছে? সো নিয়ার অ্যাবাউট 400 to 500 প্রবলেম কিন্তু এই সিরিজে কমপ্লিট করবো। সো আমি যে অ্যাপটা ম্যাথটেকনিকা অ্যাপে দেখবে এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ বলে যে ফোল্ডারটা করা আছে, সেখানে লেকচার নোটস, যে নোটসটা ডিসকাস করো তার পিডিএফটা ওখানে আপলোড করা থাকবে। যদি কোনো ডাউটস থাকে সেখান থেকে আবার দেখে নেবে, ঠিক আছে? ওকে, চলো স্টপ। What is given here? Here it is given that the relation R is defined by sin square a plus cos square b is equal to 1. That is, here the relation R is defined. R is defined in such a way that a comma b such that sin square a plus sin square b is equal to 1, right? So first we have to show reflexivity. A is related to a is related to a proof করতে হবে, তাহলে sin square a plus sin square b, right? দেখো sin square a আমি কি দেখাবো এখন, a is related to a, that means a comma a belongs to r. So sin square a plus sin square a, that is 1, sorry এটা sin square না cos square ছিল, সরি একটু ভুল লিখেছি আমি, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. I am sorry for that. Cos square b, so sin square a plus cos square a, sin square theta plus cos square theta, that is 1. So sin square a plus cos square, that is 1. That means a is related to a, right? So the relation R is reflexive, right? So this implies that the relation R is reflexive. So the next, symmetry, number 2, symmetry. That means A is related to B. We assume that A is related to B. We have to show B is related to A. A is related to B. What is our target? We have to show B is related to A. So A is related to B. That means sin square A plus cos square B is equal to 1. Sin square theta, that is 1 minus cos square theta. So 1 minus cos square A.
cos square, that is 1 minus sin square b is equal to 1. So 1 1 cancel, right? That is sin square b plus cos square, that is cos square a, cos square a plus sin square b is equal to 1. That means দেখো a is related to b means sin square a plus cos square b is equal to 1. So b is related to a. What does it mean? A is related to b means sin square a plus cos square b is equal to 1. So b is related to a, that means sin square b plus cos square a is equal to 1. এটা প্রুফ করতে হবে, হ্যাঁ কি না বোঝার চেষ্টা করুন। b is related to a, that means sin square b plus cos square a is equal to 1. We have to show this sin square b plus cos square a is equal to 1. A is related to b means sin square a plus cos square b is equal to 1. We have to show b is related to a, that means sin square b plus cos square a is equal to 1. So we prove that sin square b plus cos square a is equal to 1. So this implies that the relation R is symmetry. Okay, so next one we have to show the relation R is transitive. Number 3. So here we assume that A is related to B, B is related to C. What is our target? We have to show A is related to C. That means we have to prove sin square A plus cos square C is equal to 1. Yes or no? Yes or no? Yes, we have to show A is related to C. That means sin square A plus cos square C is equal to 1. So A is related to B. That means sin square A plus cos square B, sin square A plus cos square B is equal to 1. B is related to C. That means sin square B plus cos square C is equal to 1. Now adding this, if we add this, just adding we get sin square A plus cos square B plus sin square B plus cos square C is equal to 1 plus 1 2, right? So this implies that sin square theta plus cos square theta, that is 1, right? Sin square theta plus cos square theta, that is 1. So this will be 1, right? That means sin square A plus cos square C, 1 2 minus 1, that means 1. So we prove that sin square A plus cos square C is equal to 1. That means the relation R is transitive. Clear? Reply all. Is it clear? Okay, clear. So which option is correct? This is an equivalence relation, that means option D is the correct answer. Okay, ঠিক আছে। Okay, chalo next problem. Try to solve this problem. This is a problem from continuity and differentiability that I discussed in previous lecture. Okay, just here it is given that just try to solve this problem within start. এই টাইপের প্রবলেম গুলো কিন্তু এক্সামে আসার চান্স বেশি। fx is defined as x cube minus 3x plus 2, x cube when x is less than 2, x cube minus 6x square plus 9x plus 2 when x is greater than equal to 2. Limit extending to fx does not exist. F is continuous, f is not continuous at x is equal to 2. F is continuous but not differentiable at x is equal to 2. F is continuous but not differentiable at x is equal to 2. What is the definition of continuous function? A function fx is said to be continuous at a point A if limit extending to a fx is equal to fa. What is the definition of continuity? A function fx is said to be continuous at the point x is equal to a if limit extending to a fx is equal to fa. Limit will exist if left hand limit as well as right hand limit exist and they are equal. That means limit extending to a minus fx, this is left hand limit. Right hand limit, that is limit extending to a plus fx. Left hand limit, right hand limit exist, then limit will exist. So this equal to fx. So যখন less than এবং greater than এর কনসেপ্ট থাকবে তখন left hand limit এবং right hand limit এর কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করতে হবে। If we see left hand limit as well as right hand limit exist and they are equal, then limit will exist. Okay, if left hand limit and right hand limit exist but they are not equal,
then limit does not exist. Okay, continuity full lecture আমি continue full concept যে 15 problem discuss করেছিলাম, that is very very important, that I discussed in previous lecture. Okay, so try to solve this problem. Time is over. Okay, just what is given here, যারা অ্যান্সার করতে পেরেছো ভেরি গুড, আর যারা অ্যান্সার করতে পাওনি প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো। ওকে, কন্টিনিউটি and differentiability is very very important section. Continuity and differentiability is very very important section. You have to solve all types of problem from this topic. Okay, so first দেখো এখানে less than আর greater than sign, that means আমাকে এখানে left hand limit আর right hand limit এর concept apply করতে হবে. We have to apply the concept of left hand limit as well as right hand limit. So first, left hand limit. What is left hand limit? That is limit extending to a minus, here the point is 2, so extending to 2 minus fx. So limit extending to 2 minus, when x is less than, the value is x cube minus 3x, x cube minus 3x plus 2, x is equal to 2 put koro, so 2 cube মানে 8 minus 6 plus 2, 10 minus 6, that means 4. Okay, so this is the left hand limit. And what is right hand limit? What is right hand limit? Right hand limit, that is limit extending to 2 plus fx. So that is limit extending to 2 plus x is greater than equal to, when x greater than 2, the value is x cube minus 6x square plus 9x plus 2. So 2 cube, that means 8 minus 2, x is equal to 2, so 2 square, that is 4, minus, that is minus 24 plus 18 plus 2, so 20 minus, that means, so this is 4, right? So left hand limit, right hand limit exist, left hand limit as well as right hand limit exist, so this exists. Okay, so here we see that left hand limit, right hand limit exist and they are equal, so we conclude that limit extending to 2 fx exist. And also f2 is equal to, when x is equal to 2, when x is equal to, just you put f2 is 2 cube minus x equal to 2 karo, you get 4. So therefore limit extending to 2 fx is equal to f2. So the function fx is continuous at the point x is equal to 2. So this option does not exist, that is false. F is not continuous, so that is false. F is continuous, এবার আমাকে differentiability check করতে হবে. Now we have to check differentiability. Okay, now we have to check differentiability. Just see, just simply এটা differentiation করো, f dash x, f dash x, so this will be 3x square minus 3. Okay, এখানে ডেরিভেটিভ করো, that is 3x square when x is less than 2, 3x square minus 12x plus 9 when x is greater than equal to, right? Now L f dash 2, that is left hand derivative, L f dash 2. So limit extending to 2 minus, তাহলে কি হবে, লিমিট এক্সটেন্ডিং টু 2 মাইনাস, তাহলে এখানে আমি যখন লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেশন করছি, লেফট হ্যান্ড লিমিট L f dash 2, that is a ভ্যালু উপর x less than 2, that means 3x square minus 3, that means কত হবে, 2 square 4 4 3 12, 12 minus 3, that is 9. Okay, and L R right hand derivative R f dash 2, that is right hand limit, so limit extending to 2 plus x greater than 2, that means 3x square minus 12x plus 9, so 3 into 4 minus 24 plus 9, so 12 plus 9 minus 24, so this will be minus 3, right? দেখো এখানে আমি কি পাচ্ছি, so what we get, so we get L f dash 2 is not equal to R f dash 2, so the function is not differentiable at x is equal to, দেখো যদি exist করছে but they are not equal, left hand derivative, right hand limit, that exist but not equal, so the function is not differentiable at x is equal to 2. F is continuous but not differentiable, but no, option C is the correct answer. Is it clear?
Okay, this function is continuous but not differentiable. Okay, chalo, next problem. Just see this problem. This is a these problems are basically these types of problems is a reduction formula. Okay, try to solve this problem. Try to solve this problem. It's very easy problem. Try to solve this problem. Value, find the value of integration 0 to pi by 4 10 to the power n plus 1x dx plus 1 by 2 integration 0 to pi by 2 10 to the power n minus 1 into x by 2 dx. Try to solve this problem. Try to solve this problem. Okay, which option is correct? Okay, time up. দেখো আমি ফার্স্ট এটা ইন্টিগ্রেশন করি x by 2, just you put x by 2, suppose this is t. Okay, that means so this implies that dx is equal to 2 dt. So limit change for when x is equal to 0, when x is equal to 0, t is equal to 0, when x is equal to pi by 2, t is equal to pi by 4. So ultimately কি দাঁড়াচ্ছে, so I is equal to integration 0 to pi by 4, that is fixed 10 to the power n plus 1x dx plus 1 by 2 integration 0 to pi by 4, right? আচ্ছা 1 by 2 dx is 2 dt, so 2 to 1 by 2 cancel হয়ে যাবে, right? dx will be 2 dt, so 2 to that means dt, okay, 10 to the power n minus 1 t. দেখো t দিয়ে এক্সপ্রেস করা আর x দিয়ে এক্সপ্রেস করা সেম ব্যাপার, তাই না? ইন্টিগ্রেশন 0 to pi by 4 10 to the power n plus 1x dx plus integration 0 to pi by 4, that is 10 to the power n minus 1x dx, তাই না? সেম t by x by y সেম, তাই না? we know this property, integration, suppose integration 0 to a fx dx, so that is integration 0 to a fy dy. Okay, ঠিক আছে? Okay, so now this can be written as integration 0 to pi by 4 10 to the power n plus 1x plus 10 to the power n minus 1x dx. ঠিক, so 10 to the power আমি n minus 1x কমন নিই, so integration 0 to pi by 4 10 to the power n minus 1x common, so this will be 10 square x plus 1 into dx, right? ঠিক আছে, so sec square theta minus tan square theta is 1, so this will be sec square x, so this will be sec square x, so this equal to integration 0 to pi by 4 10 to the power n minus 1x sec square x dx. So I think up to this clear, right? So now we put, suppose z is equal to tan x, so just derivative করবে, so put tan x is equal to z, so sec square x dx, so this equal to dz, right? So when x is equal to 0, when x is equal to 0, z is equal to 0,
and when x is equal to pi by 4, tan pi by 4, that is 1, z is equal to 1. So therefore I is integration 0 to 1 tan to the power n minus 1, that is tan is z, so z to the power n minus 1 sec square x dx, that is z dz. So this will be z to the power n divided by n. So limit is 0 to 1, that is 1 by n. So which option is correct? So option A is the correct answer. Very good, যারা সলভ করতে পারছো, very good, very good. Okay, chalo next problem. Okay, solve this problem. Solve this problem. The value of the integration 1 to 2 e to the power x log x plus 1 by x dx. Try to solve this problem. Try to solve this problem. Integration খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে। definite integral as a limit of sum, definite integral থেকে ইন্টিগ্রেশন থেকে টোটাল আমি 99 100 প্রবলেমস তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়াল দিয়েছিলাম। সে প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করে, বিশেষ করে লাস্টের দিকে যে প্রবলেমগুলো ছিল মোস্ট করে 91 to 81 থেকে যে প্রবলেমগুলো ছিল, দ্যাট ইজ ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল প্রবলেম। ডেফিনেট ইন্টিগ্রাল অ্যাজ এ লিমিট অফ সাম, সেই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে। ওকে, ঠিক আছে, যেভাবে বলছি সেভাবে শোনো, যেভাবে বলছি সে প্র্যাকটিস করো। অবভিয়াসলি definitely you can achieve your target. Okay, okay, chalo next problem, do first. Okay, time up. So we have to find the limit of this. So this is integration 1 to 2, just simply multiply. দেখো এখানে আমি কি লিখতে পারি, x by x, that is 1 into 1 by x. So e to the power x log x plus e to the power x, দেখো এটা this by this, that is x 1, আর e to the power x হলো 1 by x, that is e to the power x by x dx, right? So that is integration 1 to 2 1 to 2 e to the power x log x dx plus integration 1 to 2 e to the power x dx plus integration 1 to 2 e to the power x by x dx. এটাকে ফিক্সড রাখছি 1 to 2 e to the power x log x dx. So this is e to the power x, right? 1 to 2 first function e to the power x के first function integration of second, so 1 by x dx, that is simply log x, right? Minus integration derivative of first, that is e to the power x, integration of second, that is 1 by x integration, that is log x dx. So this term cancel, right? So e to the power x, that is a square minus e plus a square log 2 minus e log 1. Log 1 is 0, right? So ultimately a square log 2 plus a square minus a. So taking a square common, that is log 2 plus 1 minus e. So a square into log 2 plus 1 minus this option C is the correct answer. Very good, যারা সলভ করতে পেরেছো, well done, very good, good. So next problem, try to solve this. This is a problem from differential equation. We have to find the solution of the differential equation x sin x by y dx plus x sin x by y minus y into dy, satisfying this condition. This types of problem is known as initial value problem, right? Solve this problem. Okay, try to solve this problem.
try to solve this problem. So the given differential equation x sine x by y into dx plus x sine x by y minus y dy. Okay. Okay. Time up. So देखो this can be written as just say dx by dy. So this equal to x sine x by y minus y divided by x sine x by y, right? So this by this minus this by this, so that means 1 minus y uh, hmm, minus y by x into sine y by x. So this can be written as y by x sine y by x. So ultimately what we get, dx dy is equal to 1 minus just ভুল করলাম নাকি ওখানে, এক মিনিট x এক মিনিট y আছে, sorry, I am sorry for that, this is x না, so y, sorry, y sine x by y. So this equal to this by this, that is x by y minus 1 by sine x by y. ঠিক আছে? So this implies dx dy this. Now put x by y is equal to v. ঠিক আছে? Okay, so this implies that x is equal to vy. Clear? দেখো বুঝতে পারলে কিনা আমি x by y কে কি কনসিডার করছি, simply v. ঠিক আছে? Okay, so this implies that just now difference, so this implies dx dy, that means v plus y into dv dy. Clear? Okay, now put this value in this equation. So dx dy, that means v plus y dv dy is equal to x by y, that is v minus 1 by sine v. So v cancel, that means y dv dy is equal to minus 1 by sine v. ঠিক আছে? So this implies minus sine v dv is equal to dy by y. ঠিক আছে? So now simply integrate. So integrating, so that means so this implies cos v is equal to log y plus log c. So log c তার দরকার নেই, simply c কনসিডার করলেও হবে, it doesn't matter. So এবার দেখো তাহলে আমি সলিউশনটা কি পেলাম, আমি জাস্ট simply c কনসিডার করি। we have to find this cos x by, এবার দেখো এই কন্ডিশনটা অ্যাপ্লাই করে তুমি c এর ভ্যালু বের করো। So what is the condition here, y, আচ্ছা এখানে আমি ultimately what is v, v is x by y, right? V is x by y. So this implies that cos x by y is equal to log y plus c. Now the given condition, that is y pi by 4 is equal to 1. What does it mean? That is when, this means that when x is equal to pi by 4, right, y is 1, right? Let's এই ইকুয়েশনে x এর জায়গায় কি পুট করবে, pi by 4, y is equal to কি পুট করবে 1, that means cos pi by 4 is equal to log y is 1 plus c. ঠিক? So cos pi by 4, that is 1 by root 2, log 1 is 0, that means c is equal to 1 by root 2. So therefore cos x by y, so plus
log y plus c is 1 by root 2. So log x by y plus log y is equal to 1 by root 2. So option A is the correct answer. Very good. যারা সলভ করতে পেরেছে ভেরি গুড। সহদেব জানা, ভালো পড়াশোনা করছো তুমি, ভেরি গুড। ওকে, so this is the last problem of today's class. Classical algebra theory of equation a problem, that is symmetric function a problem. So try to solve this problem. Try to solve this problem. Okay, if alpha beta gamma are the roots of this equation, if alpha beta gamma are the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r is equal to 0, then find summation 1 by alpha square. Summation alpha, that is alpha plus beta plus gamma. Summation 1 by alpha, that is 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma. Summation 1 by alpha square, that is 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma square. Okay? So just apply the concept of symmetric function, you can solve this problem. Okay, it is given that alpha beta gamma are the roots of this cubic equation. Okay, we have to find the value of summation 1 by alpha square. So from relation between roots and coefficient alpha plus beta plus gamma, that is minus p. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is q. Alpha beta gamma, that is minus r. Okay, try to solve this problem. Very good, Shumon Shamanto, very good. Symmetric function, Descartes rule of sign, ঠিক আছে, রোলস থিওরেমে যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করেছিলাম, থিওরি অফ ইকুয়েশন, টোটাল পিএসসি সমস্ত প্রবলেমগুলো ওখানে সলভ করে দেওয়া আছে। প্রতিটা প্রবলেম খুব ভালো করে সলভ করে 99 মোস্ট প্রবলি 99 to 100 প্রবলেমস আমি যে স্টাডি মেটেরিয়াল প্রোভাইড করেছিলাম সেখানে 100 প্রবলেমস মোটামুটি দেওয়া আছে, সেই সমস্ত প্রবলেমগুলো সলভ করবে। আই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ, ডোন্ট মিস এনি সিঙ্গেল প্রবলেম। যা যা দিচ্ছি সমস্ত প্রবলেমগুলো ভালো করে সলভ করো। ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যে 4 লেকচার্স আমি আপলোড করেছি সেই 4টি লেকচার খুব ভালো করে সলভ করো, ডিফারেন্সিয়াবিলিটি একদম 100% ক্লিয়ার হয়ে যায়। রোলস থিওরেম, ল্যাগ্রাঞ্জেস মিন ভ্যালু থিওরেম, কশিস মিন ভ্যালু, যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করেছি সমস্ত প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে সলভ করবে। ওকে, ঠিক আছে, চলো। সো here it is given that alpha beta gamma are the roots of this equation, that is summation alpha, that is alpha plus beta plus gamma, that is minus alpha beta plus beta gamma, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is summation alpha beta is q. Alpha beta gamma, that is minus. We have to find summation 1 by alpha square, that is 1 by alpha square plus 1 by beta square plus 1 by gamma square. So what is the LCM? LCM will be alpha square beta square gamma square, that is beta square gamma square plus alpha square gamma square plus alpha square beta square. So a square plus b square plus c square formula apply karo. So a plus b plus c whole square, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is summation alpha beta whole square minus 2 into ab plus bc plus ca, that is 2 into কি হবে বিটা স্কোয়ার বিটা গামা স্কোয়ার আলফা, ঠিক, ab bc ca। তো আলফা বিটা গামা কমন নিয়ে নেবে, সিম্পলি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা পাবে, দ্যাট ইজ সামেশন আলফা ডিভাইড বাই আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার গামা স্কোয়ার, সামেশন আলফা বিটা, দ্যাট ইজ কিউ। সো কিউ স্কোয়ার minus 2 alpha beta gamma, that is minus r, right, and summation alpha, that is minus p, divided by alpha square plus beta square plus gamma square, that is alpha beta gamma whole square, that is simply r square. That means q square minus 2pr divided by r square, q square minus 2pr, q square minus 2 divided by r square. So option B is the correct answer. Okay, clear? So very good. So I think all points are clear. So আমি আজকে টোটাল 15 প্রবলেমস ডিসকাস করলাম। ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস থেকে প্রবলেম ছিল, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস থেকে প্রবলেম ছিল, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা থেকে প্রবলেম ছিল, রাইট, ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রা থেকে প্রবলেম ছিল। ওকে, ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস, ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস, ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, লিনিয়ার অ্যালজেব্রা, ক্লাসিক্যাল অ্যালজেব্রা, সো এই টপিকগুলো আছে কভার করলাম। নেক্সট ক্লাসে আমি আরো 15 to 20 প্রবলেমস ডিসকাস করবো। সো পুরো টপিকটা এখন রিভিশনের মধ্যে থাকো, বিকজ 1 মান্থ টাইম আছে, ঠিক আছে। এই 1 মান্থ পুরোটা শুধু একটা টপিক পড়লে হবে না, যেহেতু রিভিশনের ব্যাপার আছে, রিভিশন না করলে সমস্ত কিছু ভুলে যাবে। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই আই উইল স্টার্ট, মানে আমি এই লেকচার সিরিজটা স্টার্ট করেছি যাতে তোমাদের পুরো সিলেবাসটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকো, সমস্ত টাইপের প্রবলেম থাকবে। নেক্সট ক্লাসে
2D এবং 3Dর প্রবলেমও থাকবে, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে 3Dর প্রবলেম থাকবে। ওকে, সো নেক্সট দ্যাট ইজ আমি তোমাদের গ্রুপে জানিয়ে দেবো কবে ক্লাস নেবো, ইউটিউবে ফলো আপ করবে, আমি নোটিফিকেশান দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সো ভালো করে সলভ করো, ট্রাই টু সলভ, যে প্রবলেমগুলো সলভ করাচ্ছি খুব ভালো করে সলভ করো। আই উইল গিভ মাই 100%, আমি 100% দেওয়ার চেষ্টা করছি, তোমরাও ভালো করে পড়াশোনা করো, এক্সামটা তোমরা দিবে, তাই না? আমি তো আর এক্সাম দেবো না, না? সো যা যা প্রোভাইড করেছি, যে প্র্যাকটিসগুলো করছো সেগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, কিন্তু যে প্র্যাকটিস সেটগুলো দিচ্ছি বেসিক্যালি দিস আর দি রিভিশন। ওকে, আমাদের মোটামুটি জাস্ট 2D 3D এবং ডিনামিক্স যদি বাদ দিয়ে মোটামুটি সমস্ত কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন জাস্ট রিভিশন শুরু করো, 2D 3D ডিনামিক্স কমপ্লিট করে, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ওকে, ঠিক আছে? ওকে, সো আই থিঙ্ক অল পয়েন্টস আর ক্লিয়ার, রিপ্লাই অল বোঝা গেছে, ঠিক আছে? রাইট অন চ্যাট বক্স, বোঝা গেল? রিপ্লাই অল প্লিজ। This lecture series will help you a lot. I am 100% sure about it. Okay. Okay, so next lecture আমি আরো 15 to 20 প্রবলেম ডিসকাস করব। ওকে, খুব ভালো করে পড়াশোনা করো। ওকে, সো আই থিঙ্ক দিস সিরিজ উইল হেল্প a lot. তোমাদের এই সিরিজটা খুব ভালো করে হেল্প করবে। আমি সপ্তাহে একদিনই, ওকে, অনলি ওয়ান ডে, অনলি ওয়ান ডে ইন ইউটিউব। অ্যাপিয়ার কোথায় আমরা বুঝলাম না কি বলছি। ইউটিউবে একদিন ভাই, ডেলি নট পসিবল, ঠিক আছে? ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার সঙ্গে 15 প্রবলেম সলভ করলে আই থিঙ্ক তোমাদের কিছুটা বেনিফিট হবে, 100% শিওর। যারা যা আমার সঙ্গে সঙ্গে সলভ করেছো, আমি 100% শিওর ডেফিনেটলি তোমাদের ভালো হবেই। যারা সলভ করছো না, বসে থাকবে, তারা তো এরকম যদি তাকিয়ে থাকো তাহলে কি লাভ হবে? সলভ করতে হবে, তাই না? ফার্স্টেই বলেছি টেক এ পেন অ্যান্ড পেপার, একটা পেপার এবং পেন নিয়ে বসো, তাহলে ভালো। আর যদি এরকম কবি সুকান্তের মতন গালে হাত দিয়ে স্যার কি বলছেন করে তাকিয়ে থাকো, তাহলে কিন্তু এই সিরিজের কোনো লাভ নেই। ওকে, ঠিক আছে? Okay, so thank you everyone. Okay, so thank you. Bye. Take care. Good night.